Oke, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan masuk ke chapter yang baru, yaitu chapter 5, Tamadun Awal Dunia. So, dalam tamadun awal dunia kita akan membincangkan 4 tamadun sahaja yang terawal, yaitu Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus, dan juga Huanghe. So, kamu perlu tahu usually tamadun or a city is start beside the river. Okay, lembah sungai 在河边 okay, 在河边 sebab di kawasan sungai bukan saja membekalkan mereka, not just provide them food resources but also fresh water, a clean water, dan juga pengangkutan sebagai sistem perhubungan. Okay, sistem perhubungan. Alright. So, dalam chapter ini kamu akan pelajari dua perkara sejak objektif, mengenali 4 lokasi. So, this is the 4 location: Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus, and Huanghe. Dan also you will understand what is the benefit, apakah sumbangan tamadun awal dunia kepada dunia sekarang. Okay, so we go to the first. Before we go to the first one, we go for the pengenalan dulu. Okay. So di sini kalau kamu tengok ada 4 torekan, 1, 2, 3, and here is China. Okay. So ini adalah kawasan, the area where the civilization located. Alright. So tamadun Mesir Purba terletak di Sungai Nil. Okay, look at your book. Kalau kamu nampak Sungai Nil, and then tamadun Mesopotamia over here, the land between the two river. Yes, the two river is Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Okay, Yuliangkehe. And then tamadun Indus ialah berada di Sungai Indus dan Sungai Ganges. Alright, di antara Sungai Indus dan Sungai Ganges. And then tamadun Huanghe pula berada di sekitar Sungai Huanghe. Sebab itulah nama tamadun Huanghe dipanggil sebagai Huanghe. Okay. 在华也是黄河 okay? 黄色的河我也不知道Alright, so kita pergi kepada yang pertama, Mesopotamia. Okay, so tamadun Mesopotamia merupakan tamadun yang terawal, the first civilization in the world that appear. Okay, dan terletak di barat daya Asia, which mean over here lah, barat daya. Okay, barat daya. So you look the arrow here. So this is the barat daya. Okay, west. Okay, and then Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai. So these are the meaning of the name Mesopotamia. Okay, Mesopotamia ada isi. Okay, tanah di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Euphrates, yang mengalir dari kawasan pergunungan Turki sehingga ke tanah Pama Irak. So pergunungan Turki until tanah Pama Irak. Start from here, the river flow to the sea. Alright. And then tamadun ini berkembang dari penempatan zaman Neolithic. Okay, it start develops since the Neolithic age. Okay. Dan juga pada sekitar 3500 sebelum Masehi, wilayah Mesopotamia telah berkembang menjadi pusat tamadun awal. Okay, menjadi the earliest civilization center. Why become the center? Why the Mesopotamia become the center of all the civilization? Because it is the earliest, the first civilization. The civilization. Jadi di sana mereka mempunyai masa. They have a lot of time to do development and to improve their life in the civilization. Okay, so terdapat beberapa kerajaan dalam tamadun ini, antaranya termasuklah Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea, dan juga Assyria. Okay, so these are the names of the kingdom inside that ever exist inside the Mesopotamia civilization. Okay, so the first kingdom that appear is kerajaan Sumeria. Okay, ini adalah kerajaan yang pertama, the first kingdom. Start from 3500 sebelum Masehi.
Okay, and kerajaan yang terakhir, the last kingdom, ialah kerajaan Chaldea. Dan selepas kerajaan Chaldea destroyed, hancur dan runtuh, tiada lagi kerajaan yang baru muncul. Okay, so kerajaan Chaldea runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Okay, kenapa kerajaan Chaldea hancur, destroyed atau runtuh? Disebabkan ada serangan musuh, maybe. Okay, we do not know. If you want to know, you can go and Google and find more about what happened during that day. Okay, so tamadun Mesopotamia bermula dari wilayah selatan, yaitu Sumer. Okay, so kalau kamu tengok Mesopotamia over here, okay, Mesopotamia bermula dari kawasan selatan, so it start from here. Okay, start from here. So this area it's called as Sumer, and the people called as orang Sumeria. Okay, orang Sumeria. Orang Sumeria yang tinggal di daerah Sumer, okay, ataupun wilayah Sumer, dan datang ke wilayah ini serta membina penempatan dan menjalankan aktiviti pertanian. See the word pertanian again, so which mean the agriculture is very important as food, as their main food resources. Okay, melalui kerja tebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air. Sistem tebus guna tanah is like this one. This is your farm. Pick for example, this is your land. Okay, then the farmers start arranging all the land into a very neat one. Just like he make this one and do like this, do like that, and then he put all the seed here. So this is the the higher ground over this one, the higher ground, and the farmer make macam ada longkang di sini. Okay, longkang, so the water can flow through this area. Okay, the water can flow through this area. Jadi maksudnya ini merupakan teknik tebus guna tanah. Okay, tebus guna tanah dengan membinakan sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengairan sungai. So they dig out the soil. Okay, mereka juga berjaya membina sistem perbandaran, just like this one, sistem perbandaran. Okay, so you can see they have a city and they have a lots of houses outside. Alright. So ada 5 ciri utama kerajaan Sumer pada waktu itu, yaitu bandar yang maju. This is considered as the developed city or country, okay, during that time, not just like KK. Okay, macam bandar KK, bukan seperti bandar KK. Okay, dianggap sebagai mempunyai bandar yang maju, pengkhususan pekerjaan, just like they have a policeman, they have a priest, they have a farmer, they have a fisherman, and they have a officer, something like that. Dan juga mempunyai institusi yang kompleks, which mean they have a new system about how to handle certain temple or religion, and they have a complex system in their governing system and also their social system. Itu dipakai sebagai institusi yang kompleks. Okay, dan juga pengurusan simpan kira. Pengurusan simpan kira is like accounting. Okay, accounting. Dan juga peningkatan teknologi. Alright, so we go over here. Kalau kamu tengok di sini lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates over here. Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates terdapat kawasan yang subur dan luas dan oasis di tengah-tengah. So in the middle of here is an oasis. Okay, oasis is where the plant and they have a clean water, a spring water in the middle of desert. Okay, so you can see that this area here is like a big area of a desert. Okay,
Oke, so kawasan ini dipanggil sebagai bulan sabit subur, yaitu terletak di antara Laut Mediterranean dan juga Teluk Parsi. So, di antara Laut Mediterranean and Teluk Parsi. This land here. And then berkembang menjadi satu bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat, a clay, not like a cement like our houses. Okay, it's made from clay. Okay, clay is like if you have a pottery in your houses, that is clay. Okay, jadi sebab itulah warna bangunan mereka lebih kurang begini, just like brownish color, because it made from clay. Okay, tanah liat yang dijadikan bata. Tempat ibadat is like a temple. Okay, it's a temple, a place where you go to worship or to pray. Dibina di setiap pusat bandar. So the temples have being built in every corner of the city. Dan binaannya berbentuk piramid, dipanggil sebagai ziggurat. Okay, so this temple is being built in the shape of pyramid. Okay, in the shape of pyramid. Then they call this temple as ziggurat. Okay, ziggurat. And they have a huge wall, just like this page over here. So over here, this is the ziggurat, a place where you go to worship God. Okay, what kind of God they worship during that time? They worship the moon god called Nena and his wife Ningal. Okay, so these are the temple, the big temple. So they have a lot of small temple all over the city. Okay, and they have a huge wall to prevent the enemy attacking the city. Okay, untuk menghalang musuh untuk menyerang bandar ini. Dan juga they have two different system. One is for the lower class, sebab itu ada banyak rumah-rumah dan kedai-kedai biasa. Okay, have a lot of houses and shops, something like that. And then upper class social. So they have this big temple, and they have big houses and maybe some official structure for their political business, something like that. Okay, so di sini area sini adalah tempat untuk perlabuhan. Okay, tempat untuk perlabuhan. Jadi pedagang-pedagang yang datang dari laut, melalui jalan laut, mereka akan masuk ke sini dan berlabuh di sini. Oke, berlabuh di sini. Right? So, ini merupakan terusan. Oke, terusan yang menghubungkan Ur. This is what we call as negara Ur. This is the city of Ur. Okay, or kingdom of Ur, something like that. Okay, menghubungkan Ur dengan Sungai Euphrates. So this is Sungai Euphrates. Dan juga over here is the places where the farmer plant or doing their agriculture activity. Alright. Jadi pendapatan awal berbentuk perkampungan ini berkembang secara evolusi. So it start from a very small village, okay, very small village, and become bigger until it become the big city, which they call as negara kota Ur. Okay, big city, negara kota Ur, dan berperanan sebagai pusat pedagang dan pelabuhan. So ada penduduk yang berjumlah 30.000 orang dan terletak di Sungai Euphrates berhampiran dengan Teluk Parsi. So di sini, okay, berhampiran dengan sini. Okay, so since sumber ialah berada di sini, jadi this is the place where the first civilization exists. Okay. Dan pada hari ini kawasan Mesopotamia melibatkan Irak, Syria, Turki, dan Iran, termasuk kawasan sepadan Turki, Syria, dan sepadan Iran, Irak. Okay, so I think that's all. This is the Kuil Isis Aswan, Mesir. Tapi this is for Mesir, with different from Mesopotamia. Later we talk about Mesir. Okay, that's all. Thank you.